Saya tak pandai nak buat dekat daripada telefon. Nak buat meeting tu, daripada telefon saya tak pandai. Saya buka email, saya tak pandai nak buat meeting, nak create meeting tu daripada tu. So, nantilah belajarlah satu-satu. Alright, okay. Okay, today we are going to cover quality assurance because after this, you are going to present each individual quality systems. Am I right? Next week, right? We are doing that starting next week. Okay, so this week I just nak cover the overview of quality assurance, and then what are the elements in quality assurance. As you can see that Fatih has shared my slides from YouFuture. Fatih dah tolong carikan, ketua kelas kan. So nanti I'm not going to cover both slides. I'm just going to cover the quality assurance. Quality management is the subset of the quality assurance. So kalau you baca nanti you akan nampak dia ada yang redundant. And furthermore, I do want to, because I see that the quality management has total quality management, and I think one of you are going to present on total quality management. So I'm not going to go into quality management. Nanti bila kita go, when we reach the total quality management, we will, saya boleh masuk sikit dalam mengenai yang quality management tu. Itu tak ada hal. Okay. And if you can see that in my quality management, there's statistical process control, whereby that one also I have the video, right, that I shared. I like that video very much because it tells the control mechanism that we can use into our quality system. Okay, so that one next week, kalau kata hari ni I tak sempat because I see that I have like 60 slides, which for your information I'm not going to go like satu kan, because nanti bila kita masuk ke dalam quality system, I will tell you which are the quality assurance subset ataupun quality assurance elements, and then daripada situ kita akan highlight apa yang saya ni. Hari ini saya just nak masukkan you kepada dalam perbincangan mengenai quality system and quality assurance. Okay, please bear in mind I'm at the porch, so kadang ada kereta lalu, ada motor lalu yang berkokok semua kat kampung sebelah. So itulah dia cabaran-cabaran online class. Alright, I'm sure that you all pun ada juga. Saya pernah juga dengar student present kan, ada ayam berkokok. Itu ayam berkokok tu alarm. Biarkan dia, siapa punya alarm, bukan saya punya. Okay, alright, we have here quality management, quality assurance. Alright. Okay. Ya, saya nak try and present, right? Okay. Open door. Wireless diagnostic. Alamak, wireless diagnostic pula. Alah, saya. And so, present now. Ada yang terkeluar ke apa ni? Ada terkeluar kot. Ada yang terkeluar ya? Terkeluar. Tak apa. Quality management, quality assurance. Mana saya punya quality assurance? Okay. Right. Share. Siapa yang terkeluar nanti masuk balik lah ya. Okay. This is the slide. Dah nampak tak? Nampak. Nampak ya? Okay. Saya bimbang sebab saya pakai hotspot, saya bimbang. So kat rumah macam aman sikit kan, kita pakai wifi kan, kita confident sikit. Alright, okay. Quality assurance, okay. Function for quality program. Quality assurance covers everything from raw materials and GMP verification through finished product release. As you know that HACCP is a part of quality assurance, but in my slides we are going to be like we will cover what are the elements in quality assurance, and then when we cover each individual quality system, you will know that which are the
the strong points for every quality system, or the strong elements in the each quality systems that we will go through. But for, as you can see, that I think before we have discussed about what's the difference between quality assurance and quality control, right? Okay, quality assurance, it covers everything, okay, from raw until finished product. But in quality control is the actual manufacturing process. If you need to be like do a comparison between quality assurance and quality control, hari tu I think last time we have discussed about the person who are doing the quality assurance and the quality control, what does it takes or what does it cover. So dalam yang ini pun sama, okay, what they cover, the quality control manager, and what the quality assurance manager cover is part of the function of the quality program. So I'm not going to be deliberating on that matter anymore. Okay. For quality assurance, first, these are the 4 things ataupun the 4 elements that must be present in quality assurance. You must have a written definition of policy. Okay, kalau kata policy for customer service, so you is the written definition ataupun the written policy would be you will answer the complaint in 3 days ataupun dia mesti ada dia punya apa yang akan dilakukan dan berapa hari perlu dilakukan, quantifiable, and siapa yang akan melakukan. Mesti ada that written policy, okay, akan dijawab oleh quality customer service officer ke ataupun customer service manager ke, mesti ada dalam policy itu. And then it must have a reporting pathway, meaning that when something happen, so there must ada at least like a flow chart of procurement, flow chart of production, flow chart of packaging, kan dia ada reporting. Sebab daripada flow chart tu you akan nampak siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang akan dipertanggungjawabkan, siapa yang akan buat reporting, kan. Kalau kata anything happen, so you tahu siapa yang punya kerja at each individual station, okay. And who has the authority, okay, untuk sampai kalau kata line leader, apa authority yang line leader ada. Kemudian if next is quality control manager, apa yang authority yang dia ada. Dia boleh lepaskan batch by batch punya production, ataupun mungkin quality assurance manager will be like signing the whole consignment, siapa yang akan bertanggungjawab. And of course dalam quality assurance mesti ada product standards. I've seen in kilang Gardenia contohnya. So dia ada product standard roti, walaupun Gardenia is just like roti Gardenia, roti buku tu kan, kita rasa macam dia punya ingredient pun a few je, ingredient dia tak sampai 10 pun, dalam I think 5 ke macam tu kan. So dia punya, tapi dia ada sampai kepada setiap station tu dia ada standard, especially before it is being packaged for consumer consumption. At least dia ada gambar product standard, so dia ada range of warna roti tu yang boleh dibungkus ataupun diterima pakai dalam untuk dipasarkan. So that is product standards. Okay, berat tu jangan ceritalah. Berat tu of course daripada proses masukkan dalam dia punya acuan tu kan. So dia timbang dulu, potong timbang kan, berapa lama di ferment kan, ataupun bagi yeast tu naik dan sebagainya. So itu semua ada proses-proses dia, product standards dia, tapi at least sampai kepada consumer nak bungkus tu pun ada, walaupun in terms of colour, because yang kerja dekat dalam line tu selalunya kadang-kadang tu orang tak ada, dia daripada bangsa lain, dia tak boleh baca bahasa Malaysia, bahasa Inggeris mungkin, jadi dia bagi gambar saja. So daripada gambar tu dia boleh tahu, okay, kalau macam ni boleh terima, kalau macam ni tak boleh terima, dan apa yang perlu dilakukan, masuk dalam tong mana dan sebagainya. Okay, so these are the elements in quality assurance. Okay, but for that, all that thing that has been discussed were to happen, you must have a good top support from top management.
Okay, so top management, I think before this also I've discussed about how the management is being responsible for anything were to happen in the production. Yang menjawab tu nanti ialah CEO. Kalau masuk court, CEO yang masuk court. Okay, walaupun yang buatnya tu dekat pekerja tu, sebab CEO mesti tahu what is going on. Okay, and the top management must support in terms of if anything were to happen or anything that you need to improve the system. So if the top management understands about quality management, quality assurance, then dia boleh support whatever that you need to be done. Okay, and of course that punya flow of authority from the line nanti kepada line leader, supervisor, quality control manager, and then maybe quality assurance manager. There must be a reporting pathways. Okay, and biasanya QA manager must report to CEO or have a direct link to the CEO, meaning that if there's a management meeting, the quality assurance manager is present to report the quality reporting lah maksudnya. Corporate support does not always make one popular. Okay, ni tak apa, ni tak ada hal, nanti baca. Okay, safety. Okay, when we wanted to when we wanted to put a quality assurance system in place, it always conflicts with the optimum product quality and in between product quality and product safety, because kalau you tahu kita matikan kuman dalam food production, kita nak matikan kuman, kita ada certain temperature. Okay, lagi lama kita masak ataupun lagi lama kita masak dan lagi temperature tu lebih tinggi, like mati kuman tu lagi kita rasa selamat kan. Tetapi of course bila lagi masak lagi lama, mungkin dia punya rasa dia dah berubah, warna dia dah berubah, texture dia dah berubah, elok dia elok lembut tapi dia jadi lebih keras. Contohnya macam protein based food, ayam contohnya kan. Kalau you masak ayam of course kita tahu dia sangat terkesan, sangat can be affected by salmonella. So kita nak make sure that the salmonella is terminated. You masak lebih lama tetapi nanti ayam tu jadi lebih keras contohnya. So there is always a conflict between optimum product quality and food safety. So manufacturers has to recognize dia punya optimize temperature untuk safety, tetapi food quality is not being compromised, tidak disisirkan ataupun tidak diabaikan. Okay, so anytime a process change, contohnya if your supplier change, if your ingredients change, then you need to look at your process again to improve the quality and to maintain the quality, and the product safety need to be re-verification. Okay, maksudnya kadang-kadang kita tukar bahan mentah dan ada dalam product line tu yang kita kena maybe temperature tu kena tambah 1 darjah Celsius ataupun kurang 1 darjah Celsius dan sebagainya. Then all that will happen to you must be like sensitive to the change of anything, a change of machine, change of ingredients. So you have to look back at your process and you need to do the re-verification. Okay, and all this responsibility fall under quality assurance. Okay. And then next, we have supervision. Okay, when you wanted to put the quality assurance or quality system in place, you must have a supervisor ataupun somebody who will look into the process, and this person should have a basic educational knowledge and has the desire to do the job. Okay, because if anything were to happen, the person will be the one who will address the issues arise. Okay. Okay, what is quality? I think yang quality, the definition of quality, we have covered that earlier.
But as an overview, quality is the ability to make the same thing the same way over and over again. And whatever customer buys today must be the same as when they bought it like last week, contohnya. And this has to be like in line with the customer's expectations. They wanted to have the same because contohnya if they are paying the same amount of money, they wanted to have the same standard of quality every time they are purchasing the product. Okay. Okay, so I think this is where we have discussed also about the customer expectations and where the quality programs begins, because any product being produced, actually we wanted to satisfy customer expectations. Okay, so biasanya marketing will define the customer expectations. Marketing department will come back and tell us about what is expected in the by the customer, but when they come back to the what you call R&D department or whatever, they need to be like communicate. They need to communicate with the. They need to communicate with the team of the product development team, so that what customer expectations is being transpired into what is being made in the lab or in the R&D department, contohnya. Okay, and of course we have, this is like in a food production, we have the marketing who meet the customer, and then you have the product development who are in the lab, the product development team who are in the lab, and then the engineering has to design the process to make the desired product. So all this team has to talk to each other so that a design control system can be made or can be put into place, so that to satisfy customer expectations. All right. Okay. This is where the what do you call, when you want to control the quality assurance or quality systems, it must be based on statistically based process. Okay, meaning that okay, kita tak boleh kata okay, oh produk ni, oh hari ni okay, I tengok okay, esok dia tak okay, oh kita kena buang yang this lot because I rasa tak okay. No, we cannot do that. We have to be based on statistical process control, and this is we have another slides for this. I will talk about this later, just for this statistical based process, because in our food service preparation, we do not emphasize on the statistical process control. However, this is important. Kalau kata any of you are going to be like quality assurance manager or quality control manager in the manufacturing system, you need to have some knowledge on the statistical process control. Sebab tu nanti saya akan cover yang tu. In fact, I have the slide, I have the video for that, and then maybe you tengok tu dulu. Minggu depan, before we start our quality systems discussion, we will go through that for like 15 or 30 minutes untuk yang statistical process control. I think nanti kita tengok nanti ya. Okay, integration process. Okay, ini I think we discussed that. We discussed that just now, whereby you need to have like integration of different teams, from the marketing, from the engineering, from the product development team, in designing the quality assurance system, and these are the questions that must be put in place so that you will design a quality assurance system that is intact, that covers everything. Okay, for example, with the raw materials available, okay, when it is combined with normal variation in the process, how is the product being how is the product differs if the raw materials differs, right? And how does one discard what is actually needed in statistical term? Okay, in terms of statistical, how many times do you allow ataupun how many times do you allow something bad to happen during the process, contohnya, ataupun how
what is the temperature deviation from the actual cooking temperature that you allow for that to happen, contohnya. So and does the normal variation lie within the specification? Sama ada kalau macam warna, warna yang terbaik untuk roti ke contoh tadi, so warna yang terbaik adalah yang golden brown contohnya. So how dark or how light it can deviate from the normal color. So itu semua you have to put into the specification. Okay. And then next we wanted, okay, for this you have to understand the use of product. Yang tadi yang saya kata yang marketing tadi, the marketing has to meet the customer, the retail population, the industrial customer, and make sure that the customer knows what they want. You have to learn what the process, how they are going to use the product. Contohnya macam roti tadi, roti ni selalu dimakan dengan apa? Makan dengan dengan telur contohnya, ataupun dia nak bakar, nak toast. So you learn the use of the product so that you can anticipate what is their quality expectations. Okay, and this monitoring of customer feedback will develop suggestion, and you will work into how to address their complaints. Okay, so this is the part where you have the installation of QA plan. This is the process. I mean, you have to organize within the department, make use of the supervisor, and then you must install the quality of training and the amount of training for the employee. Contoh, saya bagi contoh, kalau masuk kerja kilang, paling-paling pun dia akan beritahu mengenai what is the expectation. Kalau you kerja dekat dalam line tu, okay, you akan katakan contohnya you dekat kilang tepung, so you kena tahu apa. At least as a pekerja, you kena masuk kerja pukul berapa, you keluar pukul berapa. Itu yang basic, right? Kemudian ada lagi training of product training tu sendiri. Kemudian ada training, maybe kalau dia naik sikit dia punya responsibility, dia make sure dia nak ajar pada orang lain, so dia mesti tahu macam mana nak delegate the parts or the task to other people. So that is type of training that must be put into the quality assurance plan also. Okay. In terms of automation of process changes, okay, if you use automation, meaning that selalunya pakai orang saja yang buat kerja, tiba-tiba you have an automated process. Saya bagi contoh kejap ya. Okay, contohnya katakan kilang roti tadi, sebelum kalau kata you ada that bakery, so biasanya bakery tu uli pakai tangan contohnya dulu kan, contohnya pakai tangan. Tapi bila quantity roti yang perlu diperkeluarkan lebih bertambah, then you have to automated your process. So when you automated the process, so you must put ataupun you must incorporate that automation walaupun untuk menguli saja ke dalam you punya quality assurance system. Okay, and this automation you have to put it into your specification, meaning that okay, how berapa lama perlu diuli, berapa temperature batter tu ataupun tepung tu, siapa yang akan check dah okay atau tidak, okay, and then siapa yang akan check or maintains the calibration of the equipment, okay, and then who are going to do the maintenance and calibration. So have to train pula, you kena ada plan of for the training for the technicians, and then you have to verify the accuracy and variation of the technician, meaning that okay, kalau technician ni dia tahu yang ini saja, tapi you tak naklah satu orang satu mesin contohnya, so you have to like have satu orang dia tahu mungkin 10 mesin, so selepas dia train mesin ni mungkin dia train mesin yang kedua dan ketiga. Those are the things that what I'm trying to say is that when you have a quality assurance system, you must plan all the details in the process, okay, walaupun sampai kepada mesin tu sendiri.
Okay, walaupun you quality assurance, tapi you background you food service, but you need to know about machine yang diperlukan dalam pembuatan produk makanan tu contohnya. Right. Okay, QA operation, what does it take for QA in the operation? You have to review the daily lab and production report as part of as part of your responsibility. You have to determine the procedures that are being followed, meaning that pekerja mengikut tak prosedur yang diperlukan. Kalau ada test untuk verify the quality of your product, adakah test tu telah dibuat on a daily basis? If it's not being done on a daily basis, maybe every other batch ataupun every batch at the end of one batch contohnya, and that batch is like the process daripada raw material sampai kepada siap, mungkin it takes like 15 hours. So every so-called 2 days dia akan ada satu report. So you have to like consistently review the records and keep your records. Okay. So those are the yang diperlukan oleh QA operation. Okay, so these are all the details. Kita bagi contoh, nanti you baca ya, macam mana dalam QA operation, apa yang perlu, coordination of the procedure, and then the completion of all tests. You mesti ada recording. If it's on electronic base, then it must have a, contohnya if it's electronic, dia mesti ada system ataupun backup system of the data dan sebagainya. So itu semua you have to be like think about it, think it through lah, ya. Yeah? Okay, ni ada lagi, the question is easier to answer with food safety issues than the quality deviations. Okay, food safety issue ini dalam produk, kalau kata dalam cooking temperature, so kita nak sebagai produk penyedia produk makanan, kita selalu pastikan untuk selamat dia mesti associated with the cooking temperature. So kalau cooking temperature tu you dapat cover, then selamatlah boleh makan. Tetapi dalam QA sebenarnya it's not about food safety only, because kita nak quality makanan tu. Maksudnya dia masak tu memang ngam-ngam mati kuman, tapi quality dia paling baik sekali, nutrien dia pun paling bagus sekali. Dia tak teruk sangat rupanya, rasanya pun taklah keras, you know. So itu yang membuatkan dia jadi payah sikit, the quality deviations tu in terms of the customer expectations. Yang food safety senang sikit, you masak lebih lama lagi mati kuman dia okay. Are you still with me? Yes, doktor. Okay. Yes, doktor. Yes, doktor. Okay. So, yang lain tu memang tak masuk lah ya? Sekejap ya. Cik Syaril tak ada. Syaril, Allah. Kalau saya tahu semalam je, saya memang 3 orang je pun kata nak kelas semalam. Okay, doktor. Alright, okay. So, okay, tak apa, QA operation, these are the things yang you boleh baca kot nota ni. Saya just nak skim through supaya lebih ni sikit. Okay, baru 16 slides kan. Okay, what we have to remember is that when you change any new procedures, ataupun you change any supplier, you change any ingredients, you change anything in your QA system, then you need to do the verification. Okay, contohnya kalau you tukar temperature, you tukar you punya machine ataupun you tukar you punya product, you punya raw materials, then you kena tengok jadi apa-apa tak kepada you punya end product. Okay, I bagi contoh lah, I pernah bagi training kepada syarikat coklat. Okay, so dia kata coklat dia tak boleh nak confirm dia punya end product coklat dia. Warna tu kadang-kadang berubah dia kata. So customer macam tak apa happy. Kenapa hari tu I beli coklat you ni macam gelap tapi ini macam terang. You dah kurangkan coklat ke? Contohnya kan. So dia kata tak. Dia tak kurangkan apa-apa. Dia tak kurangkan apa-apa ingredient. Ingredient masih sama. Cuma dia punya supplier yang hantar serbuk koko, hantar coklat bug tu, yang coklat yang tu pun selalu berubah. Dia ada 5 supplier. So kalau supplier A hantar, memang warna serbuk koko tu lebih gelap. Kalau supplier B hantar, dia macam lebih cerah sikit. Kadang-kadang supplier B ni pun bila dia hantar batch yang ini gelap, batch yang depan cerah. Sebab rupanya serbuk koko ni dia ada grade.
Okay, so walaupun dan grade ni will being determined by dia punya acidity kan, sebut koko ni acidity, berapa lama dia being roasted before dia di mesin jadikan serbuk dan sebagainya. So dia kata macam mana dia nak maintain dia punya end product kalau dia punya yang ini berubah-ubah. So saya kata you kena maintain lah you punya supplier, pada saya lah supplier, dan maintain you punya bahan mentah, baru you punya ni boleh cantik tiap-tiap kali kan. Dia tak boleh lah macam okay, ataupun dia kena ada okay, kalau bahan mentah dia macam ni, dia kena ada this line of production yang berbeza sikit, temperature tu berbeza, mungkin dia kena tambah benda lain ke, pewarna ke, I don't know, sebab saya tak pernah berkecimpung dalam coklat ni kan, industri coklat. So supaya dia tak boleh lah ikut, kalau kata yang ini berubah, dia punya raw material berubah, dia expect output dia sama sebab memanglah tak sama. So they have to like, tetapi dalam production is very difficult to do that. Maknanya kalau kata, sebab dia punya QA pun ada 2 orang ikut orangnya, lepas tu pekerja pun macam-macam kan. Jadi bila dia kena ada macam okay, bila ini berubah je, dia kata okay, kita punya ini berubah, kita kena pakai plan B. Kalau kata supplier yang ini pula datang, you tengok warna dia berbeza, okay, kita kena pakai plan C. So dia kena buat banyak R&D yang dekat sini supaya dia tahu yang macam mana line ni akan produce the same end product. You faham maksud saya? Faham Doktor. Maksud dia at least kita ada a few standard kot. Kita A tengok. few line of production. Ya, line. So bila raw material tu okay, datang warna dia macam ni, so kita ikut yang ni. So kita ni lah. Temperature dia mungkin lain sikit, ataupun dia punya bahan mentah yang lain mungkin boleh cover yang itu kan. So dia kena buat yang itu supaya end product, sebab dia nak end product tu sama. Tetapi macam mana dia nak end product sama sedangkan dia punya supplier bahan mentah dia berubah, dan supplier saja berubah tak apa, tapi sekarang ni bahan mentah dia, warna bahan mentah dia berubah. So itu yang dia kena buat yang R&D yang tu. So masa tu training dengan saya pasal sensory evaluation. Dia punya QA dia terror, boleh tengok warna ni dia dah tahu dah rasa dia macam mana. Dan dia kena rasa coklat kan, dia kena rasa coklat tu tiap-tiap kali kan dia punya tu. So dia tahu cuma warna tu je, warna end product tu. Saya kata itu je lah nak kena buat. Dia kena ada macam-macam line, production line lah. Okay, so QA is the voice of customers in the plant. Okay, ni okay. Yang ini semua tak apa, you boleh baca. Okay, ni tadi kita pun dah cover yang pasal marketing team kan, yang bawa balik feedback daripada orang luar kan, daripada customer kan. So what I'm going to introduce to you ialah about spoilage. Okay, kerana spoilage is the yang paling banyak lah yang membuatkan kerugian. Okay, kerugian. Okay, how we are doing that? What kind of spoilage? Spoilage maybe dari segi bad tasting, bad texture, doesn't look right, moldy. Okay, itu semua boleh dikatakan spoilage. And dalam food system, dalam food production system, what we can do is we have to do a shelf life study, okay, supaya kita tahu berapa lama kita nak letak, tahan the duration ataupun due date for your product. Okay, so shelf life refers to that amount of time in distribution. So bila shelf life, kalau kata you tahu distribution tu mengambil masa 1 hari, macam roti roti gardenia, dia mengambil masa 1 hari, kadang-kadang dia ada yang masuk dia memang dalam 24 jam tu dia mesti dah distribute. Habis je masak, dia memang dah terus bungkus-bungkus, dia akan distribute. Lepas tu dia ada tagging kan, dia ada tagging berwarna. So you tahu kalau tagging ni dibuat pada hari apa, dia punya due date ditulis dalam 7 hari. Okay, tapi selalunya bila kita dapat customer, kita akan dapat dia macam dalam lagi 3 atau 4 hari. Sebab masak tu, dalam masa dia masak 24 jam dia nak distribute, daripada masuk lori sampai kepada tempat tu 24 ke 36 jam. So bila kita dapat tu, kita dah masuk hari mungkin hari yang ketiga. You faham maksud saya? Kita sebagai customer, kita akan dapat pada hari yang ketiga.
So pada hari yang ketiga you ada lagi dia punya shelf life sampai 7 hari. Tetapi dalam dia punya sistem sendiri, dia tahu roti dia boleh tahan 2 minggu. Cuma dia tulis dalam 7 hari. Sebab dia tahu, dia kata customer ni nanti akan simpan lagi mungkin lagi berapa hari kan. Lagi lama simpan. Ya, sebab itu kalau kata macam what I'm trying to say is that kalau kata you dapatlah roti gardenia and then you dah habis due date tu, kalau tak ada apa-apa tu masih boleh makan lagi. Maksud you tak abuse condition roti tu. Maksudnya you tangan you tak kotor, keluar masuk dalam beg plastik tu kan. You mungkin you belum buka lagi roti gardenia tu, duduk atas meja, tiba-tiba you nak buka je tengok dah expired dah semalam. So maksudnya dia boleh makan lagi sebab dia punya expiration dia dalam 2 minggu. Dia punya actual expiration kalau not being tempered. Okay, dengan syarat not being tempered. Maksudnya plastik tu tak terkoyak ke, bocor ke, ataupun you tak buka dulu, ambil 2 keping, tangan tak bersih ke, ataupun basah, you introduce moisture yang berlebihan dalam beg plastik tu ke. Dan kalau tak, dia boleh tahan sampai 2 minggu. Okay. Dan kebiasaannya produk makanan dia ada macam tu. Dia bukan on the dot. Dia ada that shelf life dia mungkin 10 hari, tetapi dia tulis kat situ mungkin 3 atau 4 hari shelf life-nya. Sebab dia kena ambil kira yang distribution, dia ambil kira yang duduk atas shelf dekat kedai dan duduk atas meja customer dan sebagainya. Okay. Okay, shelf life classification, I think ini semua you all semua dah tahu kerana kita memang itu dari segi food safety all dah cover yang tu kan. Okay, and then they have that shelf life relationship to product type. Okay, ini semua tak apa, nanti you boleh baca. Maximizing shelf life is preventing spoilage. So all the factors above or all the factors below will be considered. Okay, you prevent deterioration because of microbial growth. You preventing enzymatic activity. You prevent oxidation. You prevent color deterioration. Okay, so itu adalah perkara-perkara yang macam mana kita nak maximize shelf life. So bila prevent, contoh saya nak bagi contoh je lah. Prevent color deterioration. Maybe you gunakan bungkusan yang kedap warna kan. Yang warna tak boleh masuk, tak go through. Preventing textural changes. Maybe you ada plastik yang ataupun bekas yang tak boleh masuk udara daripada luar dan sebagainya. Ataupun you prevent flavor deterioration, you ada stabilizer dalam you punya produk. Okay. So strategies, okay, these are some of the strategies. Saya nak you, this one you buat sendiri. Cari apa maksud acidification, apa maksud thermal processing, apa maksud chilling, fermentation, because these are all things that we covered in food science. So I'm not going to do that because this is nota food science ada. Tak nak cover lah nanti pandai-pandai you cari, you all semua cari apa maksudnya, bagi-bagi antara you, maybe what is the meaning of fermentation and how does that improve shelf life, chemical additive, for example, preservation and the adding of artificial additive contohnya. So itu semua dalam food science, saya tak nak cover satu-satu lagi. You kena buat nota you sendiri untuk cari that how to improve shelf life. Ya, ada lagi, you ada evaporation, concentration, crystallization, phase changes, mass migration and irradiation. Cari nota you sendiri ya. Banyak, ni semua adalah kaedah-kaedah dan ni semua adalah kaedah-kaedah dalam food tech. Sebab tu saya tak nak cover tiap-tiap satu. I want you to do your own reading. Okay, ada lagi. Okay, oxidation, precipitation. Cari apa maksud tu. Coba kita takkan tanya yang tu. Alright, lagi. Control of physical changes. Okay, ini pun adalah kaedah-kaedah. Kalau you go through nanti apa maksud definition tu semua dan di mana dalam proses pembuatan apa yang digunakan kaedah-kaedah tu tadi, maximizing shelf life, then you boleh tahu yang contohnya yang you akan gunakan. Okay, control of chemical changes, itu semua tadi daripada method-method yang disenaraikan earlier, right? Okay, this one.
Shelf life testing, selecting criteria, okay, apa yang you nak test, ni macam ni bila you nak buat shelf life, you kena tahu dulu apa yang you nak, kaedah apa yang you nak gunakan berdasarkan what are you going to test, apa materialnya, apa bahannya, okay. How many attributes to evaluate, berapa banyak attributes, you nak evaluate apa, you nak evaluate texture dia, ataupun you nak evaluate dia punya viscosity, ataupun you nak evaluate warna. So how many attributes you are going to evaluate and how are the results going to be used, okay. Maksudnya you nak result tu sebagai apa, best due date ataupun best before date kan, macam tu. So because that will determine you boleh do the apa, use by date compared to the test. You tahu itu kalau kata itu adalah shelf life untuk use before ataupun best before ataupun shelf life due date, betul-betul due date. Maknanya hari tu dah lepas tu tak boleh makan lah, macam tu kan. So the results has to be like two-thirds rule, meaning that if your product is can stand or can what do you call, if your product can sustain ataupun elok dalam katakan 30 hari, tetapi punya due date you must put in like two-third rule, meaning that dalam 20 hari. Due date tu masa best date, due date mungkin 20 hari bulan, 20 lah, 20 hari sahaja punya ketahanan. You tak boleh buat sampai yang due date yang dalam you dah test, dia boleh test sampai 30 hari tapi you tak boleh letakkan dalam 30 hari. You mesti letak dalam 2/3 sahaja. Okay. Alright, okay, this one dibaca dulu, okay. Shelf life testing, shelf life, quality determinants, preservative systems design into the food product. Okay, biasanya shelf life ni, sekarang ni banyak company-company yang small, medium enterprise, they usually produce their product dalam kuantiti yang sedikit. Kemudian sekarang ni dia nak produce dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu dah lah banyak, dia nak masuk mungkin Giant nak mungkin 1 ton punya production, dan Giant mungkin letak produk tu on the shelf, mungkin dia nak sampai seminggu. So they wanted their product to sustain dekat shelf tu. Sebab tu dia panggil shelf life kan. Dia nak sustain dekat shelf tu. Contohnya kami baru habis satu projek laksa basah. So this company selalunya dia pasarkan dalam lingkungan Selayang saja. Kemudian dia baru dapat macam contract to supply for Giant. So Giant nakkan shelf life punya date tu, and of course their product need to be like stable at room temperature. Dekat dalam room temperature dan Giant pun ada aircon kan. So selama 7 hari. So they wanted to add additive and preservative. So we did that in the lab. Berapa banyak kena masuk, sebab of course preservative and additive is being determined ataupun being ruled in dalam food law and regulation, berapa banyak yang you boleh berapa banyak you boleh makan, berapa banyak you boleh masukkan dalam food act tu kan? Ya? Yang dalam food act tu ke? Ya, dia ada standard dia. Kalau you boleh, you ada sodium apa benda untuk stabilizer contohnya. So berapa banyak you boleh masukkan dalam sistem. You tak boleh main belasah je masuk suatu sudu kecil, tak boleh. Dia ada macam sebanyak 100 kilogram tepung, maybe you pakai 10 gram sahaja. Sebab dia kan macam additive saja. So dia mesti tertakluk kepada food law and regulation. So for that, they need people in the lab, untuk pakcik yang laksa ni, jual laksa ni, they need people in the lab to bantu dia nak determine berapa banyak dia kena masukkan dan apa yang dia perlu buat untuk adjust dia punya production. So and then kita nasihatkanlah dia punya tempat pembuatan dia pun mesti bersih dulu. Jangan letak additif saja tapi pembuatan dia tu tak bersih, tak gunalah ada additif dan preservatif contohnya kan. Itulah. Right? Okay. Okay, ni shelf life testing, assessing abuse. Okay, ni kalau abuse dari segi produk tu sendiri. Tadi shelf life produk tu tahan lama, tak tahan lama berdasarkan pembuatan sahaja. Okay, kemudian kita kena anticipate
contohnya roti bila kita beli roti kadang kita tengok roti tu letak dekat shelf dekat depan kedai, kadang kena matahari, okay. Itu adalah semua abuse yang roti tu hadapi. Sebab itu macam roti yang saya kata roti gardenia tu, dia boleh tahan 14 hari tapi pasal you beli daripada kedai yang dia letak roti tu berjemur dengan matahari, so dia tak boleh, dia macam ada perpeluhan dan dia tak boleh tahan lama. So kalau you nak beli roti, you bolehlah dekat kedai macam contohnya 7-Eleven, harganya tetap sama tapi dia lebih terjaga dia punya temperature semasa dijual tu. Okay. Kalau kata produk tu masuk dalam vending machine, okay, vending machine tu berapa, you know how the storage. Kalau kata produk tu ada shipping and handling, so ada tak vibration, berapa lama dia duduk dalam kapal laut tu terbuai-buai contohnya lah itu antara perkara-perkara yang tu. Exposure to extreme moisture, exposure to light, okay. So potential damage to package meaning that bagaimana orang angkat dan letak produk tu. So itu semua kena ambil into consideration because that is the potential abuse that the product has to endure, right? Okay, and then, okay. These are the methods, shelf life testing methods. Okay, ini saya bagi you contoh kerana these are for shelf life dalam produk tu sendiri, production of the product. Okay, later we will cover the statistical process control. Ini hanya produk makanan. Statistical process control, we will use that for yang you boleh pakai untuk many other quality system. Okay, for shelf life, it is specifically for food product. Okay, so untuk shelf life testing method, we have static test, we have accelerated test, and we have use abuse test. Okay, static test is for product that is stored under a given set of environmental condition selected as representative. Maksudnya you gunakan static test for shelf life testing methods for produk yang standard. Maksudnya produk tu sepatutnya macam roti buat, lepas tu roti tu masukkan dalam plastik, lepas tu ada bakul tu akan dibawa, bakul tu akan stack dan dia akan didistribute within that 24 to 36 hours sampai kepada kedai contohnya ataupun sampai kepada customer. So that is static test dalam keadaan yang conducive. Okay. Accelerated test is when you have to do the testing of product when the product stored under a range of environmental conditions. Biasanya temperature lah. So for accelerated test, kita akan try untuk do the shelf life testing dalam keadaan yang macam contohnya dalam almari yang bertutup gelap, dalam atas almari yang terkena di tepi tingkap, you know, panas contohnya, ataupun di tepi dapur temperature panas. So itu semua adalah accelerated test. Okay. For use and abuse test is product cycle through environmental variables. Ini yang macam environmental variable. Kalau kata dia naik kapal terbang, orang angkat kapal terbang tu campak ke kotak tu, ataupun dia naik dia naik katakan lori, dia naik kapal air, itu semua adalah use and abuse test. Okay. Orang dah nak kemas barang, nak angkat masuk lori sekejap ya. Okay. So ini nanti static test, and ini semua nanti you boleh baca dengan lebih lanjut dalam nota, right? Nanti apa-apa nanti boleh discuss dalam discussion. Saya akan buka line for discussion dalam U Future, right? So we can discuss that di dalam U Future also. Alright, so okay, mathematical modeling ni nanti tak apa. Ni semua dalam how you are going to affect product attributes. Okay, saya just nak kedepankan sedikit examples of specifications, examples, okay. Components in specification. Saya nak kedepankan, okay. Now, for composition ni untuk yang ni semua tak yang lepas-lepas ni boleh baca. Okay.
But what I wanted you to do one exercise is to write a specification. Try to write a specification for quality assurance. Okay, sekejap ya. Specification apa? You can choose any specification during that dalam food product flow of food station. Pilih satu, contohnya kalau kata you nak pilih cooking that station. So dalam cooking tu do quality assurance specification, meaning that masukkan ingredient, okay, berapa temperature memasak, siapa yang akan semak, bila temperature tu diambil, apa yang kalau kata produk tu adalah kari ayam, okay, what does it take to ensure that the quality is maintained, contohnya dari segi warna, macam ni you tahu warna tu dah okay ke tak okay. So at least one station that has all the specification for quality assurance. Right? Ada soalan tak? Faham tak soalan? Apa maksud saya? Sekejap ya. Ni start saya yang apa? Oh, okay, dah start tu. Faham tak maksud saya? Sekejap ya. I want to stop my presentation. How do I stop my presentation? Okay. Stop presenting. 1, 2, 3, 4, 5 je. Right. Okay. Are you still there? Yes, doktor. Okay. So, faham tak maksud saya? Maksud doktor, then at least daripada production line tu, so kita ambil satu proses kat situ, let's say tadi cooking, so we provide dia punya QA specification lah, contohnya let's say doktor bagi kari tadi kan, so daripada mula start masak tu, proses masak tu sampai habis masak lah, macam tu maksud doktor. Ya, temperaturenya, semak, who verify, who take the temperature, contohnya lah, berapa temperaturenya. Tapi you mesti bagi satu contoh produk lah, so that you senang sikit nak terangkan mengenai you punya specification. Right? Okay. So, specification dalam QA selalunya dia dalam bentuk numbers lah. I mean, dalam bentuk turutan lah. Yang pertama kena buat apa, kedua kena buat apa kan, macam tu kan. So betul, kat mana dia punya checkpoint dia, contohnya temperature. Yeah. Okay, so what you can do is that you pilih satu platform ataupun satu station and you do that specification. So kalau boleh jangan bertindih lah. Okay, kalau boleh jangan bertindih. So you pilih lah pest control ke kan, waste management ke, packaging ke kan, apa-apa sahaja. But you kan tak ramai, so you boleh pilih satu dan tidak bertindih. So pandai-pandai you nak pakat lah macam tu. Nanti saya akan bukakan sekejap lagi you punya platform untuk you post benda tu. Saya bagi sampai hari Isnin untuk you postkan dalam discussion punya platform. Okay? So nanti Fatih, you typekan sedikit apa yang kita, what is required for yang the others yang tak dapat datang tu kan. So that you also can do that exercise. So saya nak semua orang hantarlah by Monday. Saya akan bagi by Monday. Right? So nanti doktor akan buat platform dia lah. So saya akan kat situ lah. Dalam Google Classroom. Okay, baik. Yang lain ni ada ke tidak ni? Fatih je. Hello, sama-sama masak ke tu? Ada doktor. Orang ni bukan boleh percaya. Saya pernah je student yang saya suruh dia buka kamera. Tak boleh doktor, saya tengah masak. Adik nak makan. Aduh, korang ni kalau boleh percaya ni. Kita ni duk ngadap ni, korang boleh masak-masak. Saya macam dengar-dengar lagu je. Tak adalah, saya cakap je, bukan awak. Alright. So sebab ni saya bukakan tu. And then you can finish up the slides yang kita ada tu. And of course the slide for quality management, just finish up on your own. Sebenarnya itu nanti saya rasa total quality management bila cover tu nanti kita boleh tengok balik yang quality management tu. But saya ada lagi 2 jam dengan awak kan sepatutnya kan. 7.30. So finish up that one. Finish up the video on saya punya statistical process control, ada kan?
Ada kan Fatih? Dalam you future kan? Statistical. Proses control. Yang histogram, Pareto analysis tu semua kan? Saya check balik doktor. Nanti saya come back balik dengan doktor. Yeah, you just bagi link je daripada you future tu. Daripada you future tu. You ambil dia punya link tu, you post je dalam WhatsApp ni. Cepat sikit dia orang nak tengok. Tak payah nak buka you future kan. Dia macam boleh kan. Sebab benda tu daripada tak selesai daripada YouTube. So bila you post dalam group, bila dia tekan dia terus bawa kepada YouTube lah kan, macam tu. Yang total quality tu tak payah, yang pasal IKEA tu saya tak rasa belum tak payah lagi okay. Saya rasa yang itu IKEA dah retract. Okay. Contoh daripada IKEA tu. Sebab yelah dia ada control dekat, dia ada quality system dia sendiri, warehousing. So saya rasa dia retract video tu. Dia tak nak tunjukkan how they do it dalam tu lah. Tak tahu lah, saya tak tahu apa. So you ambil yang statistical process control tu, you masukkan dalam WhatsApp punya tu Fatih Alright. So yang tadi kedatangan dah sign up yang saya bagi dekat dalam attendance form tu. Okay. Right? Alright, okay. Thank you. So Doktor ada satu nak tanya. Ada satu nak tanya. Doktor, yang HACCP tu apa ni, saya punya group ada tanyalah dekat situ. Dekat dalam classroom tu yang tentang tu. So kami ni confused sikit lah yang company profile untuk HACCP project tu. So kita ambil company yang dah existing ke atau kita buat mock company? Mock company. Sebab ini adalah mock produk awak kan? Okay, you betul. Semua mock, maksudnya produk you mock, you pilih satu produk yang as if itu produk yang you akan keluarkan kan. So you kena ada specification of the product. Walaupun macam you kata curry puff, okay, apa itu curry puff? You bagilah specification. Curry puff ni adalah batter tepung yang berisi interior whatever lah kan, itu dia punya specification. Kemudian you punya company profile. So company tu bagilah company you punya profile, you punya profile. Kemudian carta organisasi. Okay. Siapa, sebab kenapa kita nak tengok carta organisasi? Sebab kita nak tahu mana siapa in charge of apa, dan sama ada that in organisasi ada quality team yang take care of quality kan situ. Kemudian ada plan nantai. Plan nantai tu kita nak tahu how your food will be will be moved from one station to another station kan. So bila you tengok, bila saya tahu you akan cari dalam you Google macam mana plan lantai apa semua kan, you akan pilih satu. So but that plan lantai yang you pilih mestilah sesuai dengan you punya company profile, mestilah sesuai dengan jenis produk yang you keluarkan dan sebagainya. So that is where you will do the thinking lah kan, and you have to justify lah plan lantai tu dan macam mana you nak susunkan you punya flow of food tu kan. Tu semua lah. Saya tengok dalam doktor dah post dalam classroom, so ada 7 kriteria sampai record keeping lah. Yep. Okay, sebab so, saya nak tanya yang confused lah sama ada nak existing company atau MOOC tu je. Tak, you all create sendiri. So you create benda tu semua. Create lebih senang. Kalau you nak cari nanti you nak kena matching-matchingkan dia kan. Saya rasa you create lagi senang. Maybe you akan tengok lah contoh-contoh orang lain punya. Tetapi you punya mesti ada justification for you punya sendiri. Produk dan dia punya layout dan sebagainya. So saya list kan, semua tu mesti ada. Senang macam tu daripada saya okay awak buat, lepas tu tiba you pun, saya bagi macam tu, awak pun surprise saya. Saya tak nak surprise, saya surprise awak surprise saya. Awak bagi tahu macam-macam kan. Jadi saya dah cakap dah itu. Benda mesti ada. Semua orang mesti ada benda yang sama, dan bila kita present, bila you present nanti, kita tengoklah dan kita akan belajar dari segi justification. Kenapa ini tak boleh, kenapa ini kena adjust. Mungkin layout ni dengan produk awak ni tak sesuai, kenapa tak sesuai, kerana kan kita boleh discuss on that platform lah. Bukanlah you tiba-tiba surprise saya macam-macam kan. So sebab dia punya proses PMP ni, dia mesti ada satu proses yang sama. Semua orang dapat benda yang sama. Kemudian kita tengok apa yang you punya what you have developed daripada pemahaman you kan. Okay, so anything else? On term paper doktor dah habis ke checking? Belum. Test pun tak tu. Sebab saya sebenarnya tak nak tengok dalam komputer, pening. Alright, okay. Jadi nak print tak sempat. Minggu masa you all cuti tu kita orang bengkel.
I see. Bengkel untuk nak audit. Minggu depan kita orang ada audit program Alright. baru. So minggu lepas kita orang bengkel, minggu ni saya sibuk dengan conference, baru habis conference malam. So memang tak sempat. Saya rasa lepas ni nanti. Bila saya janji dengan awak nak untuk pulangkan due date untuk saya? Doktor tak ada cakap, tapi kalau boleh sebelum Januari kita kena submit. So nanti doktor bagi tahulah Okay, spesifik. sebelum Januari. Januari berapa you kena submit? Berapa bulan? Apa nanti you type je dalam tu ya. Hari tu pun saya ada hashtag star kan tu, tapi saya pun tak ingat. Betul. So saya pun kena kejar, kena fulfill lah that due date supaya you pun ada masa untuk baiki kan. Betul. Itulah itulah sebenarnya kita remind each other nanti you dah cakap tu, nanti saya kena buat lah by maybe next week saya kena pulangkan lah. Yep. Okay, alright. Okay, if there's nothing else, kita punya kelas sampai sini saja. Thank you for coming to class, and I'll see you next week insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Okay, thank you doktor. Waalaikumsalam.